Tukulisaayo nnyo butereevu mu lukuŋŋaano olubadde lugenda mu maaso wali ku Serena Hotel mu Kampala olwa PSFU Next Gen luno nga lutunuulidde okutumbula wamu n'okwagazisa bannayuganda okukola emirimu wamu n'okwongera ku byenfuna eby'eggwanga lino ebya Uganda. Ennaku z'omwezi 5 tuli mu mwezi gwa Desemba lunaku lwakuna omwaka 2024. Nze Rosette Nansamba kubuuzaako era nga ndi ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki obubonero nga tusinziira wano kutuusaako amawulire agafa mu byobusuubuzi nga bwe gabadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga tukusaba otulokkalire tubikutuuseeko byonna nga bwe bibadde. Tutandikiddemu ne Uganda kiragiddwa nga y'emu ku nsi ezikyasinze okusuubuza ebyamaguzi byayo ku katale akamawanga ga Afrika era nga wadde nga bikyali bityo wabula wakyaliwo okusomooza kungi ku misoso wamu n'ensonga ez'enjawulo ezitaataganya ensonga z'ebyobusuubuzi. Bino byogeddwa Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga bw'abadde mu kujaguza emyaka 25 egy'omukago ogwa East African Community. Omwaka guno omukago gw'amawanga ga East African Community gujaguza emyaka 25 egyawamu omuli enkulaakulana mu byobusuubuzi wamu n'okukolaganira awamu. Ebikujjuko ebyawamu byakwatibwa sabbiiti ewedde mu kibuga Arusha mu ggwanga erya Tanzania era nga n'olwaleero Uganda nayo yeegasse ku mawanga agali mu mukago guno okulujaguza ng'ebikujjuko bikwatiddwa wano mu kibuga Kampala. Right Honorable Rebecca Kadaga amyuka Ssaabaminisita asooka era nga ye minisita w'omukago gw'amawanga ga East African Community amawanga agali mu mukago guno geetaaga okukwataganira awamu okusobola okukolera awamu. Ayongeddeko nti mu myaka 25 basobodde okufuna New Customs Union eyasooka wamu n'akatale akawamu wakati w'amawanga gano. Tukozeko ku common market eddembe ery'okutambula mu East Africa yonna oba ng'oyagala kugenda n'ozimba oba oyagala kuzimba bulungi n'ozimba oba oyagala kutambuza ssente oba muno okutwala awalala ng'osobola ozitambuza. So common market etambuddeko ekitanda mu monetary union kubanga tukise ekyakozesa ssente zaayo ne ssente za dola kitegeeza nti abasuubuzi baffe n'abatambuza abalala bafuna obuzibu kiseera buli otambula okyusa ssente n'ofiirwa ogenda ku bodera n'ofiirwa. Agamba nti wadde nga bingi ebituukiddwako wakyaliyo ebikyagaanye omuli buli ggwanga okubaako bye lyagala ebitakwatagana na ddala ekikontana n'okutuusa empeereza ennungi ku bantu. Country wants their own program, their own budget, their own economy. So that has been a hindrance because everyone is protecting their business. So that's an area we need to work on so that if we agree, we can move together, have one federation, and remove the barriers. Even these immigration things, we should be able to just go. But now you go there, they ask you, who are you? Why are you going? Where are you going? For how long? Do you have money? When are you coming back? Ku nsonga y'ebyobusuubuzi Kadaga ategeezezza nti wakyaliwo emisoso mingi wakati w'amawanga g'omukago guno olwo ne weesanga nga Uganda ekolagana n'omukago gw'amawanga ga Bulaaya ekintu ekikosa ebyenfuna. Doing more trade with the EU than we are doing with our own countries. The East African countries are only doing 15% among themselves, but they are doing the balance with the other countries. Abamu ku bakungu abeetabye mu lukuŋŋaana luno bategeezezza nti ebyenfuna bya Uganda bigenze byeyongera okukula wakati mu nkolagana y'amawanga gano so nga babadde bakola bukubiriri okuggyawo emisoso ku nsalo z'amawanga gano. Union and common market are based on the principle of non-discrimination. You should not discriminate against each other in both trade in goods and trade in services. And you should not have an arrangement where you have favorable trade arrangement with the third party than you have with your other partner state. So that the favorable arrangement remains internally and the outside arrangement, even if it is favorable, it should not be better than what you have. And it was premised on quota-free, duty-free arrangement. So from the beginning, there was nothing like we will protect this as a country, although there are mechanisms in which countries can make safeguards. And in that regard, an institutional mechanism was put in place, both at the regional level and at partner state level, particularly starting with customs and trade. Now, the customs union started from some principles, but I want to mention only one because of time.
the principle of asymmetry. It was a transitional period. And it was felt amongst the three countries that Kenya had a developed industrial base. And therefore the other countries' industry would not compete favorably with Kenya. And therefore they were given 5 years. East Africans. For me, who represents a border community, I can not overemphasize the issues of integration, the issues of trade within our communities, the issues of increased production, marketing and value addition. Bano bagamba ebyamaguzi by'abasuubuzi byeyongedde okwanguwa okubatuukako naddala okuva ku mwalo gw'e Mombasa okutuuka e Uganda nga kati bitwala ennaku ntono ddala bw'ogerageranya ne bwe gwali. Uganda happens to be the biggest importer of trade of goods within the East African, from within the East African community, but has also improved in export of goods, particularly now coming on board of South Sudan and DRC. But Uganda has also started selling manufactured goods to countries like Kenya and Tanzania. 2 years ago, Tanzania surpassed Kenya in terms of trade internally. Okusinziira mu mukago guno, ebyobusuubuzi byeyongedde okukula amawanga agasinga ku gano geesigamye nnyo ku bintu ebiva mu mawanga agatali mu mukago guno, era nga Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okusuubula ebweru w'eggwanga. Wadde nga guli gutyo, ate Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okwongera omutindo ku byamaguzi, olwo ne bisuubuzibwa mu mawanga amalala omuli South Sudan, so nga ne Kenya kati ekwata kyakubiri, olwo Tanzania n'ekwata ekyokusatu. Naomi Namusoke. Nga tuvudde ku nsonga ezo ate bo bamusiga nsimbi abali mu mulimu gw'okuzimba amayumba ag'abapangisa basabye gavumenti eyanguyirizeeko mu kubaga etteeka eribalungamya mu mulimu gwabwe nga kino kyakubayamba nabo n'okumanya omusolo gwe balina okuwa kyongere ku nnyingiza y'eggwanga lino. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogw'e13 eruyindidde wano mu Kampala nga luno nno lwetabiddwamu bamusiga nsimbi naddala abo abeenyigira mu nsonga z'okuzimba amayumba ag'okutunda wamu n'ag'okupangisa nga luno luguddwawo minisita ow'amayumba n'ettaka Judith Nabakooba nga lwakukulungulula ennaku 2 wano mu Kampala. Bamusiga nsimbi abali mu mulimu gw'okuzimba amayumba g'abapangisa baludde ebbanga nga basaba gavumenti eteekewo etteeka erinaalungamya omulimu gw'okuzimba amayumba. Bano bagamba kino kyakubasobozesa okufuna layisensi n'okumanya omusolo gwe balina okusasula eri gavumenti. Bizinensi terina etteeka erikwatagana ku engeri gyo omuntu asobola kukola bizinensi, kubanga buli omu akola bizinensi engeri gy'ayagala. Tolina w'oripootinga oba okoze ensolo. Consumer talina wagenda omuntu waba ng'amufezze, so kireeta kizibu okukola bizinensi. Okusinziira ku Kongai Shiri akulira ekibiina omwegagatira aba Real Estates ekya Association of Real Estate Agents Uganda atubuulidde ebimu ku bizibu bye bazze basanga mu mulimu gwabwe omuli okwewola ku nsimbi okusobola okutambuza omulimu gwabwe. For all the times we have tried to attract international players into the real estate space, they have always said first clean your house before we come. So that has been really one of those impediments to investors to bring capital into the real estate space. And then in Uganda, lack of that law has, of course, encouraged speculation and the pricing, because we don't have standard charges when it comes to real estate brokerage. And the consumer does not trust the real estate broker when it comes to listing. And we don't have exclusive listings yet. Ono asabye gavumenti eyanguyeko etteeka erirungamya omulimu gwabwe kibasobozese okufuna layisensi okusobola okwewola ku nsimbi n'okumanya omusolo gwe balina okuwa. Bwe tubeera n'enteeka eno ya Real Estate Act ejja kuba nga ebulira aba brokers engeri gy'okucharginga
kubanga oluusi omuntu aba atunda kozi eka emu ng'atunda miliyoni 10 ayinza okwongeramu miliyoni 5 ettaka ne libeera nga ziri bbeeyi ya waggulu nnyo ne etteeka we lijja kuba ligamba olina okusaba ssente bwe ziti nga broker, so egenda kuba nga etuyamba ku speculation ku prices ate nga etuyamba mu business eyo nti osobola kuloopa omuntu waba akoze ensobi. Minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba ategeezezza nga bagenda okutwala ebbago lya Real Estate Bill mu kabineeti olwo lisobole okutuuka mu paalamenti okusobola okuliyisa ofuuka etteeka. Nnyingi bwe ziri bagambye tulina National Housing Policy, tulina Landlord Tenant Act, tulina Condominium Act, naye kati bwe tujja mu Real Estate Business mujjukire nti omulimu guno gukutteyo ate nagwo guleeta ensimbi mu ggwanika lya gavumenti naye gubadde tegulina tteeka. Kati gyetteeka lino lye tukoze okumala ndooza kati nga mwaka 1.5 twagenda mu cabinet ne batugamba tunoonyerezeeko ne ku mawanga amalala gakikoze gatya era mateeka gaabwe gakola gatya okulaba nti industry erambikibwa bulungi. Ebyo baddemu kugenda South Africa, kugenda India, benchmarking Kenya, benchmarking amawanga ag'enjawulo agawana gatuliraanye n'amalala tulabe bo bakikola batya tusobole okukola etteeka eryo ddala ligwanidde. Bo abakiise okuva mu mawanga amalala abalina obukugu obumala batubuulidde nti okuzimba amayumba y'emu ku bintu ebiyingiza ensimbi empeterivu era ng'eggwanga lirina okutunuulira ensonga eyo n'eriiso ejjogi. Trend of the real estate industry and the game player in it is one of the factors that give the economy high potential value when it comes to income, and the taxation that the government are planning to both the investors and the end users. We are the one to advocate interlink between the investors and the end user to tell the government this is the kind of things that we want our end users to look like. Okay. A lot of people don't take real estate to be important because they don't understand the advantages, the values real estate presents, whether it's in the economy or in individual progress, wealth, and so on and so forth. Samuel Okirimonda, Smart 24 TV, Agafa mu Byobusuubuzi. Webale nnyo Samuel Kirimonda. Bwe tweyongerayo gavumenti ya Uganda wamu n'ekitongole ekya Private Sector Foundation Uganda batandise kaweefube obw'okulwanyisa ebbula ly'emirimu okusingira ddala mu bavubuka nga babatendeka ku ngeri gye basobola okwetandikirawo bizinensi entonotono wamu n'engeri gye basobola okwetegekeramu akatale akawamu mwe basobola okufuna ensimbi ez'okwongera okuyingizibwa mu ggwanga lino wamu n'okwongera ku nkulaakulana y'eggwanga lino erya Uganda. Young people to have mentors. Yes, every entrepreneur needs to get a good mentor, and maybe that is what is lacking. Yes, good mentors. So for us, it's really an opportunity to get all these people in one room, in one place, and for young people to be able to hear their stories and get inspired by those stories. Universities zeyongera ate mufuluma nga mwenna muyina degrees ng'ate government tesobola kuwa abantu mirimo oba bavubuka basukka 5.5 gavumenti yonna kati ekitegeeza nti abavubuka abasinga emirimu gina kubeera mu private sector ekitegeeza nti tulina okubayamba mutandike businesses okulaba nti mmwe nga bazitandise mwekoledde emirimu. That Uganda has very educated, energetic, but restless young people. And so therefore, it's a meeting of minds. It's a place of convergence between employer and employee, willing buyer, willing seller. It's basically a marketplace. And therefore, that conversation is going to be now taken across the region. We are going to go to northern Uganda, to eastern Uganda, western Uganda, and really pick this conversation. From statistics that I have also seen,
has been said to be one of the most entrepreneurial countries in the world. But we need to ask ourselves, if we create many ideas, why are we not able to translate them into big companies or into companies that are generating economic value that is actually shaping this nation? I read a statistic the other day that said more than 1.2 million young people are coming into the job market every year. But there are not enough jobs. MTN Uganda, a key sponsor for our event today. Thank you so much. Ebyo nabyo nga tubitadde ku mabbali y'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni akyagenda mu maaso n'okutalaaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusingira ddala mu mambuka okubunyisa enjiri ey'okwejja mu bwavu era ng'abantu mu bitundu eby'e Karamoja President Museveni abasabye okujjumbira nnyo enteekateeka za gavumenti ez'okwejja mu bwavu wamu ne Operation Wealth Creation nga batunuulira ebintu by'emikono okusinga okuyingiza ensimbi ng'agamba nti okulunda obulunzi ente kyokka tekigenda kubayamba kuva mu bwavu. Ono era abasabye bettanire program eza gavumenti omuli PDM batandika okulima emmere evaamu ensimbi bave ku eyo ey'okulya obuli. Omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Museveni akyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu eby'enjawulo okulondoola enteekateeka za gavumenti ez'okuggya abantu mu bwavu okusingira ddala eya PDM. Ono mu bitundu by'e Karamoja asabye abantu b'eno okulekeraawo okutunuulira okulunda kwokka wabula beetanire ebintu nga eby'emikono okusobola okufuna ku nsimbi amangu. Museveni abawadde amagezi okutunuulira ebyobulimi nga ekintu ekiyinza okuwa amangu ensimbi okusobola okulima emmere ey'okulya saako n'okwefunira ku nsimbi mu bwangu ng'Abanyankole bwe bakola. Even the Banyankole were big raiders of cows. Actually, the raidings of the Banyankole were much more dangerous because these were kingdoms. These were big kingdoms. So, ani koloda ke yaringe ye bering Nyankole. Ara na wo bering Nyaltono no anara. Ara ngadu ntango na boko yono ne metonga tonga. Ko kona ule boko ni kabakai. Ikecha yete. Nkole, Buganda, Bunyoro, Rwanda, very dangerous, big. Akwa pini ngone amaru ngene lada ikecha yete. Ikecha yete pa ara ipe ulu ara ulu ke peire. Ara lugu ke bukuye, lugu ke bukuye. It was like wars. Ara yola ngajore yamona apotio. Ulu agala na ataka te eke kapolo no la riki. They would go with what you would call more than a division now, what you call a division. That's how those armies were, of those tribes. Alo tanga jori ankaro ngulu alo teti airi angena nguru alu ena apologite aikile ngole boko na baza hane ngole apologite alo kede anege ai tianga jori ine nin karungulu. But when Christianity came, they stopped. Nai ani eguni aga tata mongene boko yi eyaku ilora ku jabane. They stopped the raids, but kept the nomadism. And when we came, we stopped the nomadism. And that's why now they are very prosperous now. So therefore, the Akenyuk we want you to participate in is number one. Harana itokana ngene kingarin eboko yadi tolomade Akenyu na loto ma ero loke kingarin jikonla angare ngene logo. Minimize the use of muscle power, use more machine power. Tede kedi akiditia amuri orinke perin korie kwere olomade atedaka kitia Slowly. What we call the NRM programs. So, NRM can be summarized in the word Akenyuk. Go from Ajo to that one. What you say it properly. Arai anyo nalato ama ajot paka na Kenyan.
And you do it in 4 sectors. So, adokatanga umon ikechi enyunyo akienyen enyunyo na krionu. Paka na kienyen aranga adokatanga umon ugapitai. Sector 1 is commercial agriculture. Adokatanga kape arai agipiting barang kakitare angona kia na ini gelanare. President Museveni ayongedde n'abategeeza nga ssente za PDM bwe balina okuzikozesa obulungi nga baziteeka mu by'obulimi saako n'ebyemikono. Is for sector 1 agriculture. Nyenai alato ama ariona alos kinete na PDM arana daga taiti na tete na ngareni na kaake piti nikinyom angabaren. To Akenyuk through commercial agriculture. Otere akienyon alorotangolo agitoriti na getare kaake piti ngabaren. Now this skilling hub is for sector 2. Aito kana ezukulogo arai na daga taiti na ngare ingende ya apolo ke ngabobo. Abamu ku bavubuka abatendekeddwa mu matendekero ag'enjawulo naddala ag'ebyemikono batubuulidde ku ngeri gye bayiseemu okusobola okuyiga ebintu eby'enjawulo nga okusiba enviiri n'ebirala. I did a course of hairdressing, but when I finished from the hub, I went home, but I did not continue staying. I started planting children from home, also the neighbors. But one lady admired me when I was planting from the neighbor. I picked knowledge about this industrial skilling from another friend who had already been here and had completed the course successfully. So that is how we came to know about the skilling, and therefore he got attracted to come and join. Amyoka omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Alupo abawadde amagezi okukozesa obukugu bwe baafuna mu matendekero okusobola okutandikawo emirimu egy'enjawulo okusobola okulaakulana. In the world of work, and they are all in line with the NRM manifesto, the NDP 3, and the Sustainable Development Goals. Therefore, Your Excellency, I would like to thank you very sincerely for your visionary leadership and being a chief architect in all programs of Uganda, including this of the presidential industrial hubs. From the testimonies of the graduates, the programs of hairdressing, tailoring and fashion design, carpentry and joinery, welding, building and concrete practice, shoemaking and bakery are a clear demonstration from the beneficiaries that they can create their own jobs, but also create jobs for others, and therefore they can create wealth. Samuel Kirimonda, Kurasma 24 TV, Agafa Byobusuubuzi. Amawulire gakyali mangi agafa mu byobusuubuzi wabula akadde kano tugenda kugendako mu kumulamuko katono bwe tunaba tukomyewo tukotuseeko kitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire agafa mu byobusuubuzi. Smart 24, driving business. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenye. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera,
we twenywereza mu byokwerinda era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga intaneti eyesigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14,900 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa internet. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa internet ekola ebyewuunyisa. Two of the most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is of the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. Chichi baby ababbi bakutte abapoliisi tulina obeera mu nsonga zino. Ababbi bakutte abapoliisi? This is Matoma, and well there, scored against the club with which he won the title more than a decade ago. And it's the 100th goal. Upgrade to become BFF with the Premier League and enjoy football's best moments at only 90,000 shillings. Go TV Uganda. Love it. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste of Uganda, yeah, why would someone tie a big knot on you? Are you pregnant or you're not? Until kati mpaka lwemwogedde ebintebe ebyekisiru. Emyaka gye byekisiru. Kati muwala tuleetere chai ino. Leeta muwala. Galo, sweet galo, leeta chai. Baby galo. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The Grow Loan is an intervention under the Grow Project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises.
Smart 24, driving business. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire gaffe Agafa mu byobusuubuzi. Olunaku olwaleero omubaka ow'emukono munisipaali Betty Nambooze Bakireke asazeewo okukeera okukyalirako ekkomera ery'eruzira okulaba embeera mwe riri wamu n'abasibe. Ono okusinziira ku mbeera gy'asanzeeyo agamba nti embeera munda mu kkomera si nnungi ng'abasibe emmere gye balya si ya mutindo. So munekano Dr. Kizza Besigye eyali yakwatibwa okuva mu ggwanga lya Kenya ku misango gy'okulya mu nsi olukwe naye amusanzeeyo wabula ng'ategeezezza nti naye embeera gy'alimu si nnungi ng'ono asabye gavumenti eyangu okukola ku nsonga z'okutereeza embeera munda mu kkomera ery'eruzira wamu n'okulaba ng'abasibe bafuna emmere ennungi. Omubaka wa Mukono Betty Nambooze Bakireke olwaleero asazeewo okugenda mu kkomera ly'eruzira okulaba embeera abasibe gye balimu nga kwe kuli ne Kano Dr. Kizza Besigye eyakwatibwa okuva mu ggwanga ly'e Kenya ku misango gy'okulya mu nsi olukwe. Ono wabula bw'atuuseeyo bannamawulire bagaaniddwa okuyingira naye era balabiddwako nga bakonkomalidde wabweru w'ekkomera. Bw'avuddeyo Nambooze ayogeddeko ne bannamawulire ku mbeera nga bw'eri munda mu kkomera era ng'ategeezezza nga ne Dr. Kizza Besigye bwali mu mbeera embi. Naye nze kibadde kinkwatako kwe kulaba mbeera ki mwali wano era aba prisoni bantutte ku kasenge namba 8 mwasula mulimu akatanda kalinga akatandaalo bwe kati kafunda nnyo omuntu yebasaako kabiriza akatanda kafunda bwe kati n'akasenge nako kalinga 1.5 meter mulimu akatanda ne kabulangiti n'akafalisa akati nnyo era eyo yonna abasibe bazinga bulangiti nga 4 zebe bakako abono be bali mu kirasi eyo ndoza ye Sheraton yeno obusenge bufunda nnyo buli mu ddukundu bwe buli obwazimbwa ku mirembe gya 1900 empewo tetambulamu bulungi mulimu kwegamba olaba nga saturation y'empewo si nnungi. Okusinziira ku Nambooze ekkomera ly'eruzira lyajjula dda ng'eri alina okubeeramu abasibe 100 kati bali mu 3,000. Wano bali mu 3,000 ne bali mu kifo ekyategekerwa abasibe nga 10 kwegamba embeera yo mu kkomera mbi nnyo butoilets buli obukadde obwedde obwakuusiira naye okasanga mu wodi mujjudde abantu naye nga balina butoileti bwe buti bubiri muwunye ekivundu byatasobola kunenyeza makomera bo bana abamakomera beera basiimuula naye nga mwe basiimuula mukadde tugenze mu ddwaliro nga flowa yoka eringanga oba ekiraalo naye ng'olaba bambi abasirikale b'amakomera n'abasibe baabwe beerwanako okulaba nga babeerawo mu mbeera eyo enzibu. Nambooze asabye gavumenti okufaayo ku mbeera y'abasibe kuba balya bubi nga n'akawunga ke balya tosobola kukawa bisolo. Akawunga nkaliddeko ne kannema ne mukama wano tekayita n'omuntu alina embizi ye ng'agisaasira tagiwa kawunga kendabye wano wabula babadde bagezigezaawo we balabye nga tujja ne bateekawo ku muceere awo omufumbo ogw'amangu awo naye era akawunga kali kamaze ne kabaloopa nga weekali wali kyetuwulidde nti ekyemisana bakirya ssaawa 3 ez'okumakya ekyeggulu bakirya ssaawa 7 ez'emisana ku ssaawa 9 n'ekitundu ne bagenda beebaka era ffe tulese bayingidde kwebaka naye ng'obusenge bwe babasibiramu beebake maddukundu temuli mpewo ate balimu bangi nnyo. Wabweru w'ekkomera Nambooze gy'asanze omusajja amulaajaanidde obulumi bw'alimu olw'abantu be abaasibibwa mu kalulu ka 2021 wabula nga n'okutuusa kati tebatwalibwanga mu kkooti. Ono amulagidde atuukirire ekibiina kya NUP asobole okuyambibwa. Baganda baffe bali babiri bakwatibwa okuva luzira wano ya NUP bali wano kuva 2021 ne tetulirangako ekibiina nga kiboogerako tetumanyi na lunaku lwe bagenda mu kkooti ne bali awo chansi gye tulina tukimanyi nti baliwa
bali awo gwe ngenda okukozesa mbulira abantu abalala bonna nti bw'obanga olina omuntu wo nga bamusibya ku lw'ebya NUP jangu ku kitebe kyaffe ogende mu ofisi ya Secretary General omuwandiise otubulire oba omanyi gyali bw'oba tomanyi gyali tubeere ffenna tumunoonye naye banange mwe mubeere eno eruzira ne bakwata abantu bammwe ne babasiba olwa nuupu ne mutajja wali ku kitebe gw'obulira bulina kutugamba banange basiba Bobi Yanga basiba Olivia Lutaya ng'ogamba owange bamwerabidde naye nga tuba tetumwerabidde tuba tetumanyi naffe tetumanyi nti abantu baffe abamu bali wano nange abamu mbalabidde wano ne neewuunya n'okwewuunya. Ono era ategeezezza nga sabbiiti ejja bw'agenda okukyalira amakomera amalala mu ggwanga okulaba embeera nago gye galimu. Butandisi tugenda kulambula amakomera gonna mu Uganda. Ekisooka tunoonya abaana ba NUP abaasibirwa obwerere tubamanye mu makomera gye bali kubanga abamu kye tulabye betumanyiiko be batono abali eri munda be baki be bangi. Samlanifa Agafa mu byobusuubuzi. Kulikayo nnyo Samula Hanifa. Bwe tweyongerayo abalambuzi okuva mu mawanga ag'enjawulo okuli Thailand, Vietnam, Indonesia wamu ne Malaysia ne Philippine ababadde kuno ebbanga erisoba mu sabbiiti nnamba nga balambula ebitundu eby'enjawulo bakomekereza okulambula kwabwe nga baweereddwa amagezi obutakoma kulambula bulambuzi wabula balowooze n'ensonga y'okusiga ensimbi mu bintu eby'enjawulo mu ggwanga lino erya Uganda nga kino kyakwongera ku nkulaakulana y'eggwanga lino erya Uganda. Bano era bayisiddwamu mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo mu basobola okuyita okuteekamu n'ensimbi nabo basobole okufunamu. Ebyobulambuzi bikola ekitundu kinene ku byenfuna by'eggwanga wabula abasinga ku balambuzi bano babadde bakoma ku kulambula kwokka nga tebayingira mu kusiga nsimbi. Abalambuzi okuva mu mawanga 5 omuli Indonesia, Philippine, Malaysia, Thailand wamu ne Vietnam bwe babadde bamalako ennaku 10 ez'okulambula kwabwe mu Uganda basisinkanye ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo omuli ekya Uganda Investment Authority, Ministry y'ebyobusuubuzi n'ebirala era nga bano baweereddwa amagezi kuba bwe basobola okusiga ensimbi. Ambassador wa Uganda mu Thailand, Betty Bigombe, asabye bannayuganda abali mu byobulambuzi okwettanira eggwanga lya Asia kuba wali ensimbi mpitirivu. First of all, Asian countries believe that they can only do business among themselves. And if they get out, then they go to China. But mainly it is Europe, it is North America. So the message to them by bringing them over here is that we do have opportunities. Uganda is an investment destination in manufacturing, in IT, in agro-industrialization, in tourism, and a number of other sectors. Joseph Vu, ambassador wa Uganda mu Vietnam, asabye bannabizinensi okwongera okukola amaduuka ga busoveniya oba ebintu eby'okujjukirirwako Uganda olwokyongera okusikiriza abalambuzi ekyongera ku byenfuna by'eggwanga. Local communities to build up more souvenir shops, and the souvenirs articles should only be made by that area and should somehow be made more beautiful, because the things that we saw there, they look very simple, and that did not encourage the tourists like us to purchase. Jane Byamugisha okuva mu kibiina ekitwala bannannyini wooteeri mu ggwanga agamba Uganda neetegefu okwongera omutindo gw'ebyobulambuzi okuyita mu wooteeri. For business-to-business meetings, Uganda is ripe and ready for investment. We are looking at expanding our markets outside of the traditional markets that we have. Dokas Namajja okuva mu kitongole ekya Uganda Tourism Board ategeezezza nti kati ebintu bingi abalambuzi bano bye basobola okusigamu ensimbi wano mu ggwanga okuli okwongera omutindo ku bintu bya wano, amakolero n'ebintu ebirala. Those emerging markets are the Indonesia, Philippines, and some of the things, all the different attractions that we want, all the different products that we aim at promoting in these countries. One of them is MICE, which is the meetings, incentives, conferences and events. Uganda Tourism Board is privileged to harbour the Uganda Convention Bureau. Cleophas Ndorere, kamisono okuva mu Ministry y'ebyobusuubuzi, ayogedde ku ngeri gavumenti gy'esobola okwongera ku bungi bw'ebintu ebisuubuzibwa eri amawanga amalala okuyita mu byobulambuzi okufuuka bamusiga nsimbi. Ono agamba ebimu ebirina okutunuulirwa y'emmwanyi ya Uganda, amajaani, ebyennyanja n'ebirala. Packaging it as layers,
and then they take the premium price. So Uganda, we have all the coffee you want. We have all the coffee you need. We have the capacity. Just come in the east for Arabica, we have Robusta. So that's an area we think we can have really strong engagements. Using the infrastructure I told you, we have got free zones. You can come and set your facility in a free zone facility, free zone area where you have all the incentives you would need. Naomi Namusoke, Nejese Musuubuzi, Agafa Byobusuubuzi. Mwebale nnyo Naomi Namusoke wamu ne Jesse Musuubuzi. Akadde kano tugenda kulaba ate akatale k'emigabo bwe kayimiridde bwe tuukedde olunaku olwaleero nga bulijjo essira tuliteeka ku kampuni ezaffe eza wano eza Uganda musobola okuteeka ssente ate n'ozinogamu mu biseera ebijja mu maaso. Tutandise ne Airtel nga bali ku nnusu 63 tebakyuse. Center Investments basseeko katono ne nnusu 2 bali ku nnusu 273. Bank of Baroda balinnyeeko katono bali ku nnusu 22 n'obutundutundu 5. DFCU tebakyuse bali ku nnusu 225. Bwe tweyongerayo ne British American Tobacco bali ku mutwalo gumu n'ekitundu. East African Breweries Limited bakidde ddala nnyo n'ennusu 237 n'obutundu 77 nga bali ku nnusu 4,686. Equity Bank balinnye n'ennusu 11 bali ku nnusu 1,292 n'obutundu 2. So nga ate bwe tulaba Jubilee Holdings Limited basseeko n'ennusu 3 n'obutundu 44 bali ku nnusu 4,884 n'obutundu 8. Abo bwe batyo bwe bayimiridde. Tulaba ate Kenya Airways nabo basseeko katono bali ku nnusu 18 n'obutundu 77. KCB Bank bambuse n'ennusu 3 n'obutundu 5 bali ku nnusu 1,083 n'obutundu 46. MTN Uganda nabo balinnyeeko katono nnyo bali ku nnusu 2. So nga ate National Insurance Corporation tebakyuse bali ku nnusu 5 zokka eza Uganda. Nation Media Group nabo basse n'ennusu 7 bali ku nnusu 336. New Vision Limited tebakyuse bali ku nnusu 153. Stanbic Bank Uganda basseeko katini bali ku nnusu 45 n'obutundu 84. So nga ate Quality Chemical Industries Limited tebakyuse bali ku nnusu 56. Ate Uganda Clays Limited ye eri ku nnusu 9 n'akatundutundu kamu tebakyuse. So nga ate bannaffe abawumeme bali ku nnusu 420 nabo tebakyuse. Lero bannaffe bayimiridde beeyuna ate basobole okuba nga naawe onoga ensimbi mu biseera eby'omu maaso. Amawulire ag'ebyemizannyo mu ligi ya Uganda Premier League kirabu eya Mbarara City ekiguddeko olwaleero bwekubiddwa kirabu ya Maroons omwayo goal 3-0 ate ng'omulala oguzannyibwa kati ttiimu ya URA eri mu kutunka ne NEC nga bano bali ku kisaawe ekya Ham Stadium wali e Nakivubo. Ligi yakuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya nga Kitara ekyaza Mbale Heroes ku Royals Park ate kirabu ya SC Villa yo bwakubeefuka ne Lugazi ku kisaawe ekya Mutesa 2 wali ewankulukuku. Twogeddeko n'amyuka omutendesi wa ttiimu eya Lugazi Olivia Mbekeka n'ategeeza nga beetegekedde bulungi omupiira ogwo ogenda okubeerayo olunaku olw'enkya. Gavira ttiimu yakola history kati subira kusaabi omu ate naffe Lugazi twajja mu UPL competinga tukoze ku neeyisa y'abazambi n'obwongo bwabwe n'okubeera character okuneeyisa yaabwe obuvumu bwabwe bwekkiririzaamu mu kisaawe. Tusuubira tetwatraininga oli ku KCC approach si ebigenda okubeera kati tetukoze character. Of course Vera team ekoza erinnya naye tetufa kulinnya basambi bebamu ate era buli ttiimu tetugenda yajja mu UPL yajja kusamba kuvuganya kanaffe nga Lugazi twajja kuvuganya era tusuubira Vera yizo tufuna mu buzibu
basambi betutayina nti tulina driko ayinayo kadi 3 obeza kyemu kadi za kyemu 3 tagenda kubeera mupiira guno yeyeka oneno ugenda kubeera kya bwamakulu nnyo azini mutego kuba tumaze ebbanga ddene nnyo tubangula mupiira twetaaga okuba nga naffe tubangula guno omupiira okulaba nga tweyongerako ku ttiimu zezirya mu maaso awo okulaba nga eri wansi tuvaayo era egenda kubeera motivation y'amaanyi nnyo okulaba nga katonda banaabasobozesa ne tubangula geemu ya vira eyo tujja kuba motivation egenda kuba y'amaanyi nnyo geemu zezigenda okujja mu maaso ekisinga obukulu byonna byonna tulina okulemera ku bakoci bye batugambye okukola okusinziira ku game plan ku bye bategese just kugenda kuteeka ebintu mu nkola kusinziira ku ki ku bye bategese mu wiiki yonna yonna kiki ekisobozesa okwangula geemu y'enkya. Embeera bwetu bwebadde mu byemizannyo akawungeeza k'olunaku olwaleero akadde kano katulaba ate emiwendo nga bwe gitambudde mu butale obw'enjawulo naddala emiwendo egyo egy'ebintu bye tukozesa ewaka mu bulamu obwa bulijjo. Essira tusinga liteeka nnyo ku mmere n'enva ebisinga okwettanira nnyo ensangi zino. Tetugenda kubanga tusukka wano n'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi. Twagala kwebaza okuba gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano. Nga bulijjo tunoonyaako ku mikutu gyaffe gya social media ojja kuba ng'otufuna bulungi nnyo. Teekayo ky'olowooza ku nsonga yonna gye tuba tutaddeyo ate oyongere n'okwekkaanya byonna n'ebirala ku ebyo bye batusobodde kulaba. Mbadde Rosette Nansamba, mbadde ne munnange Wine Buyinza Nakawuki obubonero era nga tugenda kusinziira wano tukwagalize ekiro ekirungi.